Okay, we Cauchy's integral theorem for derivatives on last discuss here. Today we are going to discuss Taylor series. This is the statement of Taylor series. A function f of z is said to be analytic. Oh, sorry. Let f of z be analytic in a domain D, and z not be any point in D. Then Taylor series of f of z about z naught is defined like this: f of z naught plus z minus z naught by 1 factorial in delta f of z naught, etc. You can write this infinite series as a compact form, sigma n equal to 0 to infinity, z minus z naught raised to n by n factorial, fn of z naught. Here fn of z naught, here fn means the derivative, and the derivative, right? So the extreme case is when n equal to 0, n equal to 0 means this is f0. Here f0 stands mean, here f0 means no derivative, that is f itself. Okay, when n equal to 1, this is f1 of z naught. That is our first derivative of f with respect to first derivative at z naught. Okay, when n equal to 2, this is f2 of z naught. That is second derivative of z naught. The first one is when n equal to 0. That is f0 of z naught. So f0 of z naught means there is no derivative. No derivative means f itself. So f of z naught. That is our first step. Okay, and also we know that 0 factorial is defined as 1 and z minus z naught raised to 0 is 1. So first term is same as f of z naught. Okay, so this is the Taylor series of a function about z naught. Taylor series means it is a series expansion of a given function. The only thing is function should be analytic in that domain. Okay, and there is a natural question, what is the region of validity of this expression? We have a function on left side and right side it's a series expansion. There is a natural question, for what values of z they are equal. Okay, so its answer is this one. This representation is valid. Valid means LHS and RHS are same. Valid in the largest open disk with the center at z0 in which f of z is analytic. That means suppose we consider a function, this is our complex plane, and we have a function f of z defined in this complex plane. Suppose this is our z0. Suppose this is our z0, and also we assume that this function is not analytic at this point. Suppose we assume that this function is not analytic, not analytic at this point. Okay, then what is the region of validity? The representation is valid. That means suppose LHS is a function of the form some e raised to z, or for another suppose 1 by 1 minus z, then it is clear that this function is not analytic at z equal to 1, right? Similarly here this point is, at this point our function is not analytic and we have to find the Taylor series of this function at z0. Okay, then the representation is valid in the largest open disk. This is very important. It is open. It is open. Largest open disk with the center at z0. So this is a center. This is the center of the circle. And what is the condition? So this is the form of a open disk, right? This is the form of open disk. Mod z minus z0 less than r. R depends the problem. R depends the function. Okay, because the largest open disk center at z0 means its left hand side is always of the form modulus of z minus z0 less than something. The something depends. Something means is r. R depends the function. Okay, so in the case of this example, here the what about r? Here r is nothing. R is the, in the case of this example, r is this distance. This is our r, right? So we can construct a open disk of with the radius r, center origin. That means this representation for this function, its series expansion is valid only on this disk, this open disk, except boundary. Okay, because it is open, strictly less than, not equal. Okay, this is the idea of this region of validity.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീജിയൻ ഓഫ് വാലിഡിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ലാർജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഡിസ്ക് വിത്ത് സെൻറ്റർ അറ്റ് ഇസഡ് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള സിംഗുലാരിറ്റിയിലേക്കുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഡിയസ്. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ഡിസ്ക് എടുക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓപ്പൺ ഡിസ്ക് മീൻസ് എ ഡിസ്ക് വിത്തൗട്ട് ബൗണ്ടറി. സോ ദിസ് റീജിയൻ, so this expression is valid in this region. Okay, then another thing is, suppose this is the largest open disk centered at z0 such that our function is analytic. അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിൾ ഇല്ലേ, സർക്കിൾ മീൻസ് മോഡ് z മൈനസ് z നോട്ട് ഈക്വൽ ടു r. ദാറ്റ് സർക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് ആ സർക്കിളിൽ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നല്ല കേട്ടോ, സർക്കിളിൽ അനലിറ്റിക് ആണെന്നല്ല. ദാറ്റ് സർക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ്. So if suppose the circle of convergence of a problem is z minus mod z equal to 2, then what is the meaning? The meaning, if circle of convergence is 2 means this is the boundary of largest open disk. This is the boundary of largest open disk. That means our function has a Taylor series expansion and which is valid inside this circle. That is the meaning, inside this circle. Okay, അതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ. അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And one more thing is radius of convergence, and of course this radius is called, this maximum radius is called radius of convergence of the function about z0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മേജറായിട്ട് 2-3 കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഒന്നും കൂടി. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആയിരിക്കണം ഇൻ എ ഡൊമൈൻ ഡി. then we can find the Taylor series or power series of a function about z0. ഇങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് വാലിഡ് ഇൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഡിസ്ക് സെൻറ്റർഡ് അറ്റ് z0 such that our function is analytic. ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആവുന്ന ലാർജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഡിസ്കിലായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനി ഈ ഡിസ്ക് വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് അനലിറ്റിക് അല്ലാത്ത പോയിന്റ്സ് കയറി വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഡിസ്ക് such that our function is analytic. ഫംഗ്ഷൻ അനലിറ്റിക് ആവുന്ന ആ റീജിയൻ്റെ അകത്ത് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വാലിഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ലാർജസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ആൻഡ് റേഡിയസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുല നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് Maclaurin series. Maclaurin series is nothing. It is also a Taylor series. Maclaurin series is also a Taylor series. Only thing is, this Taylor series about z equal to 0 is called Maclaurin series. Taylor series of a function f of z about 0. Okay, നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കേസിൽ കണ്ടത് about 0 അല്ല, in general point z0 is a general point. z0 may be 0. So when z0 equal to 0, that Taylor series is called Maclaurin series. കാരണം Maclaurin series സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we can easily find some Taylor series using standard Maclaurin series. നമുക്ക് Maclaurin series ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചില Taylor series എല്ലാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ Taylor series കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് we have to evaluate all the derivatives at a particular point. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ടെക്നിക്കുള്ളതാണ് ടൈലർഡ് സീരീസുകൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് Maclaurin സീരീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, we can evaluate the Taylor series using standard Maclaurin series. Maclaurin series is comparatively easy because all the derivatives are 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടൈലർഡ് സീരീസിനെ കുറിച്ചും Maclaurin സീരീസിനെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. യെസ്, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. Find the Maclaurin series of f of z equal to 1 by 1 minus z. Also find the region of validity, circle of convergence and radius of convergence. Hence, evaluate the Maclaurin series of 1 by 1 plus z. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ Maclaurin series കണ്ടുപിടിക്കാം. What is a Maclaurin series? Maclaurin series is nothing. It's a Taylor series about z equal to 0. That's all. So, to find the Maclaurin series, we have to find എന്തെല്ലാം വേണം? f of 0 വേണം, f dash of 0 വേണം, f2 of 0, in general fn of 0. Right. So to find these derivatives at 0, first we have to find the derivatives. So what are the derivatives? അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ്. ബിക്കോസ് അവർ ഫംഗ്ഷൻ
f of z is equal to 1 by 1 minus z. You can write this as 1 minus z raised to minus 1. So what about f1 of z? f1 of z means first derivative, that is minus 1 into 1 minus z raised to minus 2 into derivative of inside, that is minus 1, right? And what is, oh sorry, then what is f2 of z, the second derivative of the function, that is minus 1 into minus 2 into 1 minus z raised to minus 3 into minus 1 square. There's one more sign because we differentiate 1 minus z, right? Now there is a pattern. You can identify this pattern. Then continuing like this, okay, we can rearrange this again. This is equal to minus 1 into minus 2. So there are two minus signs. So this become minus 1 raised to 2 into 1 into 2 is nothing, 2 factorial, and this is 1 minus z raised to minus 3 minus 1 raised to 2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാറ്റേൺ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? So you can, I think you can directly write fn. What about fn of z? പറയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? What about fn of z? From this minus 1 raised to 2n. Yeah, minus 1 raised to n into minus 1 raised to n. അല്ലേ, അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത്? That is 2n. ഓക്കെ, ഈ ഫോമിൽ തന്നെ ഒന്ന് പറയാമോ? ഈ ഫോമിൽ തന്നെ പറയാമോ? minus 1 raised to n n factorial minus 1 minus z raised to minus n plus 1 into minus 1 whole raised to n. യെസ്, ഇത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മനസ്സിലായി, പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. Now this is the generalization of this derivative. If you continue differentiating this function, ultimately we get fn like this. Okay, so in our compact form, this is minus 1 raised to 2n, minus 1 raised to n into minus 1 raised to n, that is minus 1 to 2n into n factorial into 1 minus z raised to minus of n plus 1, right? So what about, okay, from Sir, minus 1 raised to 2n neglect ചെയ്യാമോ? Yes, absolutely right. Correct. Because minus 1 raised to 2n is always 1. So we can neglect it. Okay, minus 1 raised to, this is always minus 1 raised to 2n. Whatever be the value of n, 2n is always even. So minus 1 raised to 2n is always 1. That's good. So this become n factorial into 1 minus z raised to minus of n plus 1. Yes. So this is the nth derivative. This is the simplest form of the nth derivative. So next we have to find the derivative at 0, because we have to find the Maclaurin series. So we have to find the derivatives at 0. Okay, so from this equation, what is f of 0? When z equal to 0, this become 1, right? And what about f1 of 0? When z equal to 0, okay, either you substitute here, this is nth derivative. So when n equal to 1, this is 1 factorial into, when n equal to 0, this become again 1. Then what about f2 of 0? Or നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി പോകാം, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. When n equal to 2, this become 2 factorial into, this is again 1 raised to minus 3, that is 1. Okay, so etc. What about fn of 0? That is nothing, n factorial. So now we are ready to write the Taylor series of this function about z equal to 0, right? So our Maclaurin series of this function 1 by 1 minus z is equal to, what is our formula? Formula is like this: f of 0 plus the formula z by 1 factorial into f1 of 0 plus z square by 2 factorial into f2 of 0 plus etc, right? So this is equal to f of 0. F of 0 is 1 plus z by 1 factorial into f1 of 0. F1 of 0 is again 1 factorial, that is 1 factorial is 1 plus z square by 2 factorial into f2 of 0, that is 2 factorial, etc. So this can be written as
This is equal to 1 plus z plus z square plus etc. So the Maclaurin series of 1 by 1 minus z is equal to 1 plus z square plus z cube plus etc. Okay, then there is an immediate question, which is the region of validity. To find the region of validity, we have to find the largest open disk centered at z0. Here z0 is 0, right? Here z0 is 0 because we have to find the Maclaurin series. So we have to find the largest open disk centered at 0 such that our function is analytic. So which is the largest open disk centered at the origin? In this case our z0 is origin, such that our function is analytic. Okay, or we simply write our function. So this is our complex plane, and we know that this function is analytic everywhere except only one point, one, except one, right? This is our z0. In the case of Maclaurin series, z0s are always 0, z0 is 0, right? So which is the largest open disk centered at 0 such that this function is analytic? That is a region of validity. So valid in, what is the region? What is the form of the circle centered at 0? What is the form of the open disk? എങ്ങനെ വരും? What is the form of the open disk centered at 0? Modulus of അത് കാണിക്കണോ? Sir, mod z. യെസ്, നോക്കി നിങ്ങൾ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ. ദ റെപ്രസെന്റ് നമുക്കിപ്പോൾ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ദ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് 1 by 1 minus z. But this representation is valid in the largest open disk with a center at 0. In the case of Maclaurin series, is not 0. Center at 0. So center at 0 means the form of the open disk is mod z is less than something, right? ഉറപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, കാരണം നമ്മുടെ z not 0 അല്ലേ. Okay, so okay, my question, what is the region of validity? What is the biggest open disk? So Mod z less than 1. Yes, mod z less than 1 because there is a singularity at z equal to 1, right? So the circle is, the guarantee is that the center of the circle should be 0. അതിനകത്ത് മാറ്റമില്ല, നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. Only changing thing is its radius ആണ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. But there is a condition, the radius has a condition such that our function should be analytic inside the disk. ആ ഡിസ്കിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം അനാലിറ്റിക് ആയിരിക്കണം. So the maximum size of the radius is 1. This is our capital R, that is equal to 1, right? ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ശരിക്കും അത്. So you consider an open disk without boundary. Open means without boundary. So okay, ഞാൻ വേറെ കളർ എടുക്കാം. Yeah, so inside of this open disk, that is the region of validity. That is nothing, mod z is less than 1. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ്, ബട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ എസൻസും ഇതിനകത്തുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് and we evaluate the derivative at a certain point. In the case of Maclaurin series at z equal to 0, then you can directly write the series 1 by 1 minus z is equal to, this is the series. After simplification we get, after simplification yes, after simplification we get the series is of this form, right? 1 by 1 minus z is equal to 1 plus z square plus etc. Then there is an immediate question, and for what values of z they are equal. Okay, so theoretical guarantee is this 1 by 1 minus z is equal to this series expansion only in the disk mod z less than 1. That is theoretical guarantee.
അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും, അതിൻ്റെ പുറത്ത് എങ്ങനെ എന്താ വാലിഡ് ആവൂലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദി സർക്കിളിൽ വാലിഡ് ആവൂലേ? അത് വാലിഡ് ആവില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് വാലിഡ് ഓൺലി ഇൻസൈഡ് ദ ഡിസ്ക്. ഓൺ ദി സർക്കിളിൽ ചിലപ്പോൾ വാലിഡ് ആവാം, വാലിഡ് ആവാണ്ടിരിക്കാം. ഓൺ ദി സർക്കിളിൽ, ഔട്ട്സൈഡ് സർക്കിൾ ഇത് വാലിഡ് ആവില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് നോട്ട് വാലിഡ് ഇൻ ദ ഔട്ട്സൈഡ് ദി സർക്കിൾ. അത് ഉറപ്പായിട്ടും വാലിഡ് ആവില്ല. ഇൻ ഓൺ ദി സർക്കിൾ, in some points they are valid, for some other points maybe not valid, depending on the problem. അത്രേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. In the case of this example, ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. In the case of this example, it is clear that this is not valid at least z equal to 1. Z equal to 1 is on the circle, right? When z equal to 1, left side become 1 by 0, right? Left side become 1 by 0, it is not defined. What about the right hand side? Right hand side is 1 plus 1 plus 1 plus 1 etc. Okay, 1 by 0 is not defined. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യരുത്. ഇത് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട. ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്. 1 by 0 ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ബിക്കോസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ നമ്പർ. ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല. അതാണെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ഒരാളെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല. അറിയാവുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് നമ്പർ. ഇൻഫിനിറ്റി ഈസ് ഓൺലി എ കൺസെപ്റ്റ്. ഇസ് എ വെരി വെരി ബിഗ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. 1 by 0 is not defined. We don't know what is 1 by 0. Indeterminate form. Say, determine ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫോമാണ് 1 by 0. So anyway, when z equal to 1, left side is 1 by 0, is not defined. Right side is 1 plus 1 plus 1 plus etc. It is at least 1 plus 1 plus etc. is very very huge. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. But it is not a finite number. Right. Similarly, നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ outside number എടുക്കുക. For example, you consider a number 2. Actually 2 is outside the circle. ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത് ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഫോർ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്? വെൻ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു, വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എത്ര വന്നത്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എത്ര വന്നത്? വെൻ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു, when z equal to, what about the left hand side? Less than 0. Is equal to minus 1, right? When z equal to, this become 1 minus 2, that is minus 1, 1 by minus 1 minus 1. What about the right hand side? അത് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക്? Is it minus 1 or not? Right hand side. This is right hand side. What about the right hand side? When z equal to, what happened? 1 plus 2 plus 2 square plus etc. What about that sum? Is it minus 1? അതാണോ? No, that's it tends to infinity. Anyway, it's not a number. It's not a finite number. So right hand side is not a finite number. Left hand side is a finite number. It's a minus 1. So anyway, our claim is true. Our claim is left hand side is not equal to right hand side. So in the case of, in general, whatever be the problem, in general, if point is outside the circle of convergence, okay, circle of convergence is the boundary. If z is outside the circle of convergence, then right hand side is always infinity. Okay, it's not finite. But left hand side may be finite. Anyway, they are not equal. We are concentrating on this concept. Okay, region of validity. So നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്, ഒരു ടൈലേർഡ് സീരീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that tailored series is valid only on that largest open disk centered at z0. Okay, and in for outside points they are not equal, never equal. Left hand side may be finite, maybe left hand side ചിലപ്പോൾ does not exist ഒക്കെ വരാം. Anyway, left hand side may be exist, but right hand side is always divergent, ഒരിക്കലും convergent ആയിരിക്കില്ല. On the circle ചില പോയിന്റുകൾ എന്താവാം, കൺവെർജന്റ് ആവാം മീൻസ് ഇൻ സം പോയിന്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സെയിം, ചില പോയിന്റുകൾക്ക് അവർ സെയിം ആവാണ്ടേയും വരാം. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി പ്രോബ്ലം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടൈലേർഡ് സീരീസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ജനറലായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി എന്താ ഉള്ളത്? അപ്പോൾ ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവെർജൻസ്? അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാലോ. വാട്ട് ഈസ് ദ സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവെർജൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അവർ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ്? അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. What is circle of convergence?
circle of convergence എന്താണ് ഇവിടെ? Mod z equal to 1. Mod z equal to 1. Circle of convergence is the boundary of that disk. Boundary of that open disk. Right? Clear ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? Okay. Okay. So this is our region of validity. Open disk. ഈ ഓപ്പൺ ഡിസ്കിന്റെ ബൗണ്ടറി ആണ് സർക്കിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ്? റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ? 1. Yeah, 1. The radius of that circle. That's all. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഇനി hence evaluate the Maclaurin series of 1 by 1 plus z. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 1 by 1 plus z-ന്റെ Maclaurin series either you can evaluate the same procedure. You find the derivatives and substitute z equal to 0, then expand, then you can find the region of validity. ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീരീസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി വി നോ ദാറ്റ് the Maclaurin series of 1 by 1 minus z നമുക്കറിയാം 1 plus z square plus etc. and this is valid when mod z less than 1. നമുക്കറിയാം. So by a small rearrangement, this 1 by 1 plus z can be written as 1 by 1 minus z, right? Then you can expand this using this formula. Only thing is you replacing z by minus z. ഇതൊരു ടെക്നിക്കാണ് കേട്ടോ, പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കാണ്, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് അത്. ഇപ്പോൾ എക്സാമിനൊക്കെ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരണത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോൺ സീരീസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കും മിക്കവാറും വരണത്. ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ടും ചോദിക്കാം. Okay, anyway, in this case, I'm going to expand this 1 by 1 plus z using our non-Maclaurin series 1 by 1 minus z. Right. So we just rearrange this as 1 by 1 minus z. Then what is the series expansion? In our series expansion using this formula. Only thing is you just replacing z by minus z. What happened? 1 minus z plus 1 square minus. Yes, ഇതേ ഫോർമിൽ തന്നെ പറയാം. 1 plus അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. 1 plus minus z. Yeah, minus z plus z square. അതേ ഫോർമിൽ തന്നെ പറയാം. minus z square plus etc. Right. So this is the series expansion of 1 by 1 plus z using 1 by 1 minus z, and this is valid when modulus of minus z is less than 1. Right. കാരണം instead of z here minus z. ഓക്കെ, ഇനി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. പിന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതാം 1 മൈനസ് z പ്ലസ് z സ്ക്വയർ. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം? നെക്സ്റ്റ് ടൈം പറയാമോ ആർക്കാലും? വാട്ട് അബൌട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം? മൈനസ് z ക്യൂബ്, ബിക്കോസ് സോറി മൈനസ് z റേസ് ടു 3 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് z ക്യൂബ് പ്ലസ് മൈനസ് എക്സെട്ര. ആൻഡ് മോഡുലസ് ഓഫ് മൈനസ് z ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1. ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? മോഡ് z is less than 1. കാരണം മോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് പ്ലസ് ആയി മാറിക്കോളും. സോ മോഡുലസ് ഓഫ് മൈനസ് z is less than 1 equivalent to mod z less than 1. Okay, so this is the Maclaurin series of 1 by 1 plus z, right? So this is the Maclaurin series of 1 by 1 plus z, and it is valid in the region mod z less than 1, same region. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് ഡെറിവേറ്റീവിൽ സീറോസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ സെയിം ആൻസർ കിട്ടും. എനിവേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സീരീസുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. 1 by 1 minus z, 1 by 1 plus z ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. റീജിയൻ ഓഫ് വാലിഡിറ്റിയും ബൈ ഹാർട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Yeah, so 1 by 1 minus z is equal to sigma n equal to 0 to infinity z raised to n. When n equal to it is 1. 1 by 1 minus z equal to expansion. നമ്മളിപ്പം സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് രണ്ട് സൈഡിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ അനലിസിറ്റി വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണോ പറയുന്നത്? സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസിന്റെ അകത്താണ് അനലിറ്റിക് ആവേണ്ടത്. അതാണ് ചോദ്യം. പക്ഷെ സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസിൽ ഇപ്പം ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുക്കാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ z equal to 1 എടുത്താൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നോട്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്പർ, ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കും. അല്ല, അവിടെ നമുക്ക് ഈക്വലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അത് 1/0 എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയണത് എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ആക്ച്വലി.
ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് അറിയാത്ത നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട്. ഓ ആ ആ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ പക്ഷെ 1/0 ഒരിക്കലും ഫൈനൈറ്റ് അതല്ല ആള് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ അതല്ല. ആള് ചോദിച്ചത് വെൻ z equal to 1 ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബിക്കം 1/0, റൈറ്റ് സൈഡ് ഈസ് 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് എക്സെട്ര പോണത്. അപ്പൊ ഞാനത് നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ എന്ത് ബേസിസിലാണ് ഞാൻ നോട്ട് ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ്, 1/0 നമുക്ക് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ഓർ ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആണ് അത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ക്വാണ്ടിറ്റി, ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെ നോട്ട് ഈക്വൽ ആക്കുമെന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി ചോദിച്ചത്. ഈക്വൽ അല്ല എന്നെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും, രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി, പക്ഷേ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിലേ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പറുകളല്ലേ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണോ അല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്ത നമ്പർ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന്? അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലായിരിക്കണം. അതല്ലേ ചോദിച്ചെന്നോട് ഓൺ ദി സർക്കിളില് അല്ലേ? ഇത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇത്. അതായത് ഇത് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് എന്ന് പറയാം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതിപ്പോ ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നാളെ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ 1/0 ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇന്നതാണെന്ന് പറയുമോന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കാരണം നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്റെ വാല്യൂ എന്താന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് 1/0 നമുക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ കാൽക്കുലസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം 1/0 നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1 ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 ആക്കാം, 3 ആക്കാം, എന്തും ആക്കാം. സോ 1/0 ഹാസ് നോ ഫിക്സഡ് വാല്യൂ. നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ കാൽക്കുലസിന് ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഇല്ല. ഈ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് പല തരത്തിൽ വരും. ഈ 1/0 ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആണത്. കാരണം 1-ൽ നിന്ന് എത്ര സീറോസ് എടുക്കാം, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? വി നോ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് 10/2. ഹൗ മെനി 2s ഫ്രം 5? ദാറ്റ്സ് വൈ ഹൗ മെനി 2s ഫ്രം 10? ദാറ്റ് ഈസ് 5. സിമിലർലി ഹൗ മെനി സീറോസ് ഇൻ 1? ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ അതിൽ എത്ര സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വേണേലെന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നോർമൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ അതൊന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല. ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനം നമുക്ക് പറയാലോ, രണ്ട് സാധനങ്ങളും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അത് ഈക്വൽ ആവില്ലെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞൂടെ? അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് എന്തായാലും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ലോജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്. കാരണം രണ്ട് സാധനവും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ അത് ഒരു ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് പറയാനത് ലോജിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്കത് അത്ര ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഒരെണ്ണം ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഫോമും ഒരെണ്ണം ടെൻഡിങ് ടു, ഇത് നമുക്ക് ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം. കാരണം 1+1+1+1+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 100% ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ. ഈ ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറുകളെയാണ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈക്വൽ ആണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്ത നമ്പറുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന സാധനം ഒട്ടും പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത സാധനമാണ് 1/0 കേട്ടോ. അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇനി അത് ഞാൻ പറയാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ അതിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ സമയം കളയേണ്ടത്. ഓക്കെ, എനിവേ, അപ്പൊ ഈ 1-ൽ ഇത് ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം ഇതാണ്. പിന്നെ ഈ ഓൺ ദി ബൗണ്ടറിയിൽ ചില പോയിന്റുകളിൽ ഇവർ ഈക്വൽ ആകാൻ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആവാം. ഓക്കെ, ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഉള്ളത് ഔട്ട്സൈഡ് ദി സർക്കിൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഡൈവേർജന്റ് ആയിരിക്കും. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ചിലപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് ആവാം, എന്തായാലും ഈക്വൽ ആവില്ല അവർ. ഓക്കെ, അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. പിന്നെ തിയറട്ടിക്കൽ ഗ്യാരണ്ടി നമുക്കുള്ളത് ഇൻസൈഡ് ദി സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ദേ ആർ ഈക്വൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അതിനകത്താണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണത്. കാരണം നമുക്ക് ഇത് നോട്ട് ഈക്വൽ ആവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ദി സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇത് ആലോചിച്ചാൽ ഇത് ഈക്വൽ ആവില്ല ഒരിക്കലും. പക്ഷെ എന്താണെന്നുള്ള വേണമെങ്കിൽ ലോജിക്കലി ഒന്നും കൂടി തിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന്. ഇതൊരു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ അറിയുമോ, ഈ ആക്ച്വലി ഇത് വളരെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് 1/0, വാട്ട് ഈസ് 1+1+1 എക്സെട്ര, വെരി ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബട്ട് ഇത് ഇപ്പോഴും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി അവിടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ വാട്ട് ഈസ് എ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതാണോ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതല്ല പോയിന്റ് അല്ലേ, പോയിന്റ് അതിനേക്കാൾ ചെറുതാ. വാട്ട് ഈസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ തിന്നായിട്ട് വരിക. ദേ ആർ വെരി ഫണ്ടമെന്റൽ. അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരിക്കും അവിടെ ചിലപ്പോൾ.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സീരീസ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ സീരീസ് ഇത് കിട്ടി. വാലിഡ് ഇൻ മോഡ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1 ആൻഡ് മോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഈസ് ദ സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ആൻഡ് 1 ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. Find the Taylor series of f of z equal to 1 by 1 minus z about z equal to I. Also find the region of validity and circle of convergence and radius of convergence. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം അങ്ങനെയാണ്. ഓൾറെഡി വി നോ ദാറ്റ് ദ മെക്ലോറിൻ സീരീസ് ഓഫ് 1 by 1 minus z. ബട്ട് ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടൈലർ സീരീസ് അബൌട്ട് z equal to I. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. യു ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അറ്റ് z equal to I, ദെൻ യൂസ് ദാറ്റ് ഫോർമുല. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. യൂസിങ് എ സിമ്പിൾ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ടൈലർ സീരീസ് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ 1 by 1 minus z is equal to, നിങ്ങളോട് നോക്കി, വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടൈലർ സീരീസ് അബൌട്ട് ടൈലർ സീരീസ് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ അബൌട്ട് z equal to I. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടൈലർ സീരീസിൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കി. Taylor series of a function f of z about z naught എന്ന് പറയുമ്പോൾ the series contains terms z minus z naught and its powers. All others are constants. F of z naught, f dash of z naught, 2 factorial, everything. All other terms are constants. They are numbers. അവിടെ varying terms ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ് the powers of z minus z naught. That means Taylor series of f of z about z naught is a series expansion, is a power series expansion in terms of z minus z naught. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങളത് ഓർത്തിരിക്കണം. നമുക്ക് പല പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നിക്കാണ് കേട്ടോ. ഫൈൻഡ് ദ ടൈലർ സീരീസ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അബൌട്ട് z naught എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷനിൽ z minus z naughട്ടും അതിൻ്റെ പവേഴ്സും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടത്, എക്സെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിവിടെ തുടങ്ങാൻ പോണത്. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ അബൌട്ട് z equal to I. So this expansion should contain terms of the form z minus I and its powers. അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. So its Taylor series expansion contains only terms of the form z minus I and its powers. So അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ആ രീതിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So we can write 1 by 1 minus z as a simple rearrangement കൊടുക്കാം നമുക്ക്. 1 minus z plus I minus I. ഈ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അഗെയിൻ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 1 by comparing this 1 minus I, this 1 and this minus I. So 1 minus I and you take a minus outside, so this become minus of z minus I, right? Again we know that the Maclaurin series of 1 by 1 minus z, its Maclaurin series is 1 plus z plus z square plus etc, and it is valid in mod z less than 1, right? So okay, so this can be written as, നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഫോമാണ് 1 by 1 minus z. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഫോമിലേക്ക് ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? 1 by, you take a 1 minus I outside, so this become 1 minus I into 1 minus z minus I divided by 1 minus I, right? Now this term of the form 1 by 1 minus something, ആ ഫോമിലേക്ക് മാറിയില്ലേ? So you can write this as 1 by 1 minus I. It's a constant, അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യണ്ട. 1 by 1 minus z minus I by 1 minus I, right? Now this is of the form 1 by 1 minus z. Then you can expand this 1 by 1 minus z using this standard non-Maclaurin series. Okay, so what is expansion? So this become 1 by 1 minus I into 1 plus z. What is z? What is z എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ഇവിടെ? Here z is z minus I by 1 minus I, right? So this is z minus I by 1 minus I
plus z square. Instead of z, here z minus I by 1 minus I. So z minus I by 1 minus I whole square plus etc. So this is the Taylor series expansion, because now this expansion contains only z minus I and its powers. All others are constants, right? And what about the region of validity? What about the region of validity of this problem? ഇതിൻ്റെ റീജിയൻ ഓഫ് വാലിഡിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓൾറെഡി വി നോ ദാറ്റ് 1/1 മൈനസ് z ഈസ് വാലിഡ് in this open disk. So instead of z, here z minus I by 1 minus I, right? So this expansion is valid mod z. Instead of mod z, ഇവിടെ എന്ത് വരും? Z minus I by 1 minus I is less than 1. So that means the region of validity is mod z minus I by modulus of 1 minus I less than 1. And what about modulus of 1 minus I? Mod 1 minus I എന്ത് വരും? Square root 2. Yes, 1 square plus 1 square, that is square root of 2. Square root of 2. So this denominator becomes root 2. So this is equivalent to mod z minus I less than root 2. Yes, so this is the region of validity of this problem. This is I. So the series expansion of 1/1 minus I about z equal to I is this one. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1/1 മൈനസ് ഐ അതോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് 1/1 മൈനസ് ഐ പ്ലസ് z മൈനസ് ഐ ബൈ 1 മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ z മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ 1 മൈനസ് ഐ ഹോൾ ക്യൂബ് അങ്ങനെ വരും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് സീരീസ് ഈസ് വാലിഡ് only in this open disk mod z minus I is less than root 2. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോമെട്രി എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് ജോമെട്രിക്കലി എങ്ങനെ വരും? ദിസ് ഈസ് z equal to I, right? We have to find the series expansion about z equal to I, and we know that this function is not analytic only at one point, that is nothing 1. Okay, then what is the definition of region of validity? A biggest circle, biggest open disk centered at I such that function is analytic. So this is the radius of that open disk, right? ഇതല്ലേ ആ ഓപ്പൺ ഡിസ്കിൻ്റെ റേഡിയസ്. മാക്സ് ഇവിടെ വരെ വരാം, ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇത് സിംഗുലാരിറ്റി ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ I ആൻഡ് 1? ഇത് എത്രയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്? ഇതും 1 ആണ്, ഇതും 1 ആണ്. യൂസിങ് പൈതഗോറസ് തിയറം ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് root 2. That is our root 2. That's why this is root 2. Okay, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോർമൽ ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം, ഡെറിവേറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഈസി എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോൺ സീരീസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഓക്കെ, yeah, the series is valid in the region mod z minus I less than root 2, and this is our circle of convergence, and this is the radius of convergence. അതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ, ട്രിവിയൽ കേസുകളാണ്. ഇനി കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ മെക്ലോറിൻ സീരീസുകളാണിത്. 1/1 മൈനസ് z നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. ഇതെല്ലാം 1/1 പ്ലസ് z, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. 1/1 മൈനസ് z സ്ക്വയർ, ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണമെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം എടുക്കുക, 1/1 മൈനസ് z സ്ക്വയർ എടുക്കുക, ഇതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മെക്ലോറിൻ സീരീസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇത് ബൈഹാർട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ, ഈ സീരീസ് ബൈഹാർട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസിങ് z by minus z. You can rearrange this as 1 minus z square as similar to this 1/1 plus z. അതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ we get the Taylor series as 1 minus 2z plus 3z square minus plus etc. അതുപോലെ log 1 minus z ഇവിടെ വാലിഡ് ആണ്, log 1 plus z ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇതെല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെക്ലോറിൻ സീരീസുകളാണ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് വരും. നമ്മൾ ഇനി ലോറൻസ് സീരീസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, അടുത്ത മോഡൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീരീസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓൾ ഓഫ് യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി ദിസ്. ഇത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം എന്തായാലും, ഈ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം. ഓക്കെ, സമയം
ഒന്നരയായല്ലേ? ഒന്നരയോ? ഒന്നരയായല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു പണിയാം. ഞാൻ 2 ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. നിങ്ങളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. 2 പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഹോംവർക്ക്. ഞാൻ ഹോംവർക്ക് എന്തായാലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. ശ്രമിച്ചു നോക്ക്. ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഈ ഹോംവർക്കുകൾ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ 2 പ്രോബ്ലം കൂടി അടുത്ത